Namaskaram. I'm very happy to have with me musician, scholar, musicologist, Dr. Sumithra Vasudev here with me. One is we have known each other, I don't know, for decades and decades. And it's such a pleasure to have this conversation with you. You have, in a way, been part of this entire library, I don't know for how long, because I think if you came here any point of time, you would be researching something here or the other. So, thank you so much first for this opportunity, and it's so nice. நிஜமாவே நான் வந்து இத்தனோண்ட குட்டியா இருக்கறச்சே I have seen you அப்படிங்கற மாதிரி. And like you said, when you used to see the seniors அவ கேள்வி கேட்கறதுன்னு, so when I was a small girl I used to see you all, you know, popping up your hand with questions, and that's how I have been inspired. So it is so nice to have this opportunity. no, thank you. I'm so glad we're having this conversation. So let's start with the study center here in the academy and the study center. What happens here? What's going on? Tell us about it. Yeah, so what happened is this Music Academy Research Center, we were a batch of 8 and we did our PhD here. But after that, for some reason, the PhD course is not continuing. But we thought we should have the center on and do some projects. So we have 2 projects. Adula vandu, in fact, the oral history archive is one project. Okay. So oral history archive na எப்படி பண்றீங்க நீங்க அத? Actually, the idea was to do interviews basically. Okay. But when there's an internal interview, so to say, Okay. like somebody who knows a little about music, we go and ask questions or have interactions with the Nice. senior musicians. Then looks like if we do a bit of homework, we can cross the initial Enga Porandel, etc. Correct. And then go to some musical ideas Correct. of theirs. And we have had good, nice interactions. So adula vandu, like you said, Journal of the Music Academy and Academy Library la vandu book paakradhu vandu oru fad ah irundha kaala apdiye adu oru ஆமா. aha appadina. And that ஃபேட் மட்டும் கிடையாது, அது ஃபேட் மட்டும் கிடையாது, அங்க வந்து பண்றோம் 10 பேர்கிட்ட சொல்லணும். Of course, the feeling of just flipping those pages. Ayo, even now I'm getting goosebumps as you say it. You know, the thrill of seeing names, thrill of that is really something. Yeah. Absolutely. Yeah, and yeah. when you நம்ம குரு வந்து அவளை பத்தி ரொம்ப பெரிய இவாளா பேசியிருப்பா. அவ வந்து டைகர் வந்து ஹிந்தோளத்தை பத்தி பேசியிருக்காரா. You know, those feelings are, so அதெல்லாம் இனிஷியலா yes of course, but then what happened when we did this interview, we had one interview with B. Krishna sir. So, you know, we were talking about lineages. It's almost like he has a lineage with the academy's publications. Okay. So at some point, Dr. Raghavan gave him a fellowship to work on notations, publishing them, seri paakardu, all that. But he spoke about one manuscript from Puchi Srinivas Iyengar, avarodaya handwritten notebooks ordu, Okay. which were in possession of Dr. Raghavan and BK sir, as he's called. So our vandu, when Dr. Raghavan called him to see those books and see if they could do something about it, and sir vandu apra he got it to Mudikondan and Venkatramayar. Avarta ava rendu perum அவரோட சூப்பர்விஷன்ல பிகே சார் அந்த நோட்டேஷனை போட்டு. ஸோ தட்ஸ் அ பட்னம் சுப்பிரமணியரோடைய ரேர் காம்போசிஷன்ஸ்னு ஒரு புக் இருக்கு. ஸோ அதை வந்து அவர் இன்டர்வியூல சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஐ கேம் அண்ட் look back at it in the library. So it was like a different kind of a circle, like circling back mari almost. Yeah. Why should it always go from the linear? book to the Yeah, person? correct. So it was like, and what was very nice is because books படிக்கிறது அதெல்லாம் இருந்தா கூட how a preface is written. Correct. About the making of the book, and definitely in that Dr. V. Raghavan, he scores somewhere, I think. The way those prefaces are written about how the possession came, adula 9 notebooks irundha. Correct. All that. So yeah, it's like almost anecdotal history in a nugget mari illa. Correct. Absolutely. That's so true. Yes, and it's very interesting because these kinds of histories, I think, can be also written only like this. Yeah, I'm going to pause you here because you have brought a very important thing. Because generally வந்து மியூசிக்காலஜிஸ்டாக இருக்கலாம், மியூசிஷியனாகவும் இருக்கலாம், யார் வேணா இருக்கலாம், ஒரு நோட்டேஷன் புக் எடுத்தான்னா யாருமே முதல் பக்கத்துலேருந்து பார்க்க மாட்டோம்.
ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு இண்டெக்ஸ் போய் கீர்த்தனை லிஸ்ட்டை பார்த்து எந்த கீர்த்தனை கற்றுக்கணும். ஸோ ஐ மீன் ஐ வாண்ட் யூ டாக் அபவுட் த பேஜஸ் தட் ஆர் நாட் த நோட்டேஷன் பேஜஸ், like the preface. Yes, and we forget that even the indexing so many times tells us so many things that we don't notice. Yes. Can you just talk about how you, I mean, when you take a book, a manuscript, how do you look at it? I mean, as a scholar, no, because I feel that people don't see these parts. How do you look at it? From the titling, from the who's the editor, why do you look at those pages and what do you learn from them? Actually, why do you look at those pages? In the madri sila instances that really forced me to start really looking at these. But I think their studying Sanskrit literature also made the difference. Because adula vandu ivaloda edition, ivaloda commentary, that's a different league. Correct. Abdingarche, then you look for who are the names also. Exactly. And don't directly go into the book. Because the story begins much before, usually. It doesn't begin there. Yeah. Because the story is told from the Gurus. It's such a beautiful thing because in any text that you take, it's quite incredible to see those names, to see who has edited it. For example, which edition? This other thing that most people don't see, especially scholars should see. In the edition, in the notation irukku. And to go back to a previous edition, and sometimes the two editions don't match at all. Yeah. So then what happened in between? Where version kadachida illa aval opinion maaridta. These are very fascinating little things, right? Yeah. Yes, but I think இன்னைக்கு வந்து கானாமிருத வர்ணமாலிகாவை நார்மலா அடிக்கடி ஹேண்டில் பண்ற யாரா இருந்தாலும் இந்த எடிஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் they will know. Suddenly new varnams themselves pop up and then prayogas are not there. And yes, so, correct. Definitely, but the edition, yes, it does make the difference. But what was interesting when I started looking at these Academy Oda publications was so because we are talking about musician, musicologist, what are the common spaces, where do we overlap, how do we freely think about music, whatever. So அந்த மாதிரி பார்க்கறச்சே it feels that music academy has always been a platform that brings together these different people who are engaged in different kinds of practices, but their thinking overlaps. Correct. So அந்த விதத்துல இந்த சங்கீத கலாநிதிஸ் வந்து they have been asked to, after their title has been awarded, and it's not say bye bye and then I go my way. Are you warning me? No, I'm sure you've already done so much of work from the SSP and even before, I think Samamurthy, the musicologist. We were the first to find it, by the way. I can take claim on that. See, so you have already started the road to the Sangeeta Kalanidhi relationship. So what do they do after the? So adanal they have been asked to bring out or give notations at the seri paathu avavaloda lineage or அந்த மாதிரின்னு. So for example, Mysore Vasudevacharya vandu he has edited 16 songs madri nenikreen of Mysore Sadashivara. Okay. So that is just after his Sangeeta Kalanidhi. Fabulous. So adamari they have tried to bring out a series of notation. Such a brilliant idea, actually. Such a brilliant idea. Yeah. So அந்த மாதிரி. So these were you use the word lineages more than once, so I want to just explore that, because there are so many threads, so many lineages in Carnatic music, right? And this documenting, even if it means anja composition or ara composition, documenting these various streams is not only a documentation of a version, but way of thinking in some ways, right? So can you talk about how these multiple lineages, I'm like moving away from the text, but I want you to talk about this, is how these multiple lineages contribute to what I would say is the diversity within Carnatic music in some ways, right? And how does one sometimes say, if you don't reconcile two lineages, there is one composition that you can't reconcile. So what does one do? I mean, what does a musician do? A young musician, especially younger person, or how does one learn from? Can people learn from multiple lineages? Because notation is now accessible to anybody. It is not in Guru Kitta Kathane. Times have changed. So what is your thought on multiple lineages? How does a student of music grapple with the idea that there are multiple lineages? How does one celebrate them?
How does one even think about it? I want you to think about it. I think want you to talk grappling about is the it. word. Huh? But I want think you to talk about we this. just do grapple because But they add something to the music. You can't deny that multiple lineages add something to the music. yeah, I think for a student of music, though, this is sometimes I do feel a little strongly also that a student of music, அப்படின்னா ஒரு level வரைக்கும் there's no need to grapple. You just learn. You have just sing to, what you sing. Yeah. just But go. beyond that. But beyond that. Beyond that, beyond that, when we see, I think that's where the thing of thinking about music, and if we can do it together, that is a good way. Because otherwise, you really don't know how to Correct. make Navigate this, right? Yeah. because there are just too many multiple diversity is maybe nice as a word, but when you see the same composition ஒரு 10 notationsல 10 versions and maybe 5 of them are actually very beautiful also, then what It's do you quite do? possible. That's what I'm saying. Which is So- exactly what I'm saying. When you have 5 of them, you like all the 5 of them in some manner. And also, you could also say they have histories. Let's put it that way also. The 5 also have histories. It is not like யாரோ ஒருத்தர் அவரே மாத்தின்றான்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு histories இருக்கு. So how does one look at that? How does a student look at that? I think we just look at them as for what they are. Because இன்னொன்று வந்து how much are we actually talking about thinking about music as an activity by itself and being in a hurry to put to practice or performance. Rather put on stage, not practice, but put on stage. They're two different things. Okay, I will ask you a question. Suppose you had in front of you 4 versions of a kirtana you don't know, and you have not learnt in your from your guru. How would you make the choice of which version you will take? What are the, other than the fact that they sound beautiful, I mean, there's not much to discuss about that. How will you make the choice in saying, I think I should take this version? What will be your parameters for making that decision? So when we talk about thinking about the notation, so ஏன்னா வந்து இந்த சங்கீத் சம்பிரதாய பிரதர்ஷினி notation, of course, there is a lot of detail about how to visualize. Correct. the Adula irukku melody. descriptions. Yeah. So Rather அதையும் descriptive பார்த்துட்டு- notation. Okay. No, descriptive notations are today the swaraized notations. Oh, I'm not talking about Most them. of I'm actually talking about actual descriptive notations as Subramanian Dikshit envisioned. But anyway. Yeah. So அது இருக்கு. But like not directly going into how to choose, but how to look at them. That's what I mean. Right? How to choose? How do you? I mean, there has to be some process. Yeah, so Pallavi Swarakalpavalli is one of the books that we worked on recently and brought out the Roman version of that book. Okay. So adula paakarje vandu the way that the author has tried to envision the melody and put it into notation seems to be very different, because ஒரே ஒரு இது என்ன அப்படின்னாக்கா surety. இப்போ சுப்பராம தீக்ஷிதரை ஞாபகம் வச்சுட்டாக்க மக பா மரி அதுக்கு ஒரு மிஸ்ரித கமக்கம் கூட கொடுத்துருக்கலாம். Correct. ஆனால் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் திருவத்தியூர் தியாகையர், who is the author of பல்லவி ஸ்வரகல்பாலி, ப மரி ரி ச அவ்வளவுதான் இருக்கு. So first of all, நம்ம வந்து what goes into, when we say we have multiple notations in front of us, what are those details that we have to think about while we interpret them? Correct. Try to understand the notation. அப்படிங்கறதே வந்து actually அதுக்கே base parameters Absolutely. இல்ல. Which also means that you must have the ability to look at multiple notations in different ways from the thought of the writer. Also. Or the author, whatever, right? That also. For example, to read Subramanian Dikshit is different from reading Tiruvati Tagore. You have to read it differently. Read itself. it differently. The Very, very purpose important. of the notation or the intention of the author, that, so I would say maybe the author thought that notation ங்கிறது வந்து சும்மா ஒரு சைடுல சும்மா வெச்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான். But you actually learn the version, but யார்ட்ட கத்துன்னு அப்புறம் இதை பார்த்துக்கோ. So because இன்னொன்னு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா என்ன இருந்ததுன்னா, the way he has written the sangatis, அதாவது it's like the whatever is the unchanging part of the sangati in the line, he doesn't write them. Okay. Only the changing Correct. part அந்த is பாட்டு இங்க written. மாறிட்டு இருக்கும். Correct. That's true. ஆமா. இது வந்து ஏன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எனக்கு இருந்ததுன்னா, when we converted it, now we have digital Correct. ஆமா. typing it. Yeah. So
ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் ஆஃப் த இது பண்ணும்போது whoever was doing the digitization கட் காப்பி பண்ணியிருந்தா ஃபுல்லா. ஓ அத பார்க்கும்போது தான் it seemed that the feel is so different. Correct. Then what could have been the intention of the author is that முதல் சங்கதிய பாட வந்தப்புறம் தான் ரெண்டாவது சங்கதி பாட முடியும். ஏன்னா you have to of remember course the unchanging the first part portion. usually the first part But you don't need to do that when you have this cut copy. correct So அந்த மாதிரி how a person is writing envisioning what is the purpose of that notation and what you need to be equipped with to read the notation. and I also think that some level the author is also thinking of who's going to read it. Yeah. Right, because you also thinking if I mean who's my audience in கேக்குற மாதிரி வெச்சுக்கீங்களா. But adila he's probably I have thinking a doubt about what they actually made out of it, because Pallavi Swarakalpavali proclaims that it is the most useful book for beginners of music. maybe his audience is saying யாராவது இவெல்லாம் கொஞ்சமாவது கர்நாடிக் மியூசிக் கேட்டிருப்பான்னு அவர் நம்புறாரு. he trusts society in some manner that the exposure will be there. But also like you said இப்போ மகபாமரியா இருந்தா கூட like you said maybe he thinks that சுருட்டியில மகபாமரி தான் இப்படி தான் பாடணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணுமே. நான் இது ஒரு பக்கம் சுப்ரமணியன் இல்லை அவனுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ நான் எந்த அளவுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ண போறேன். So it's so different ways of thinking of say the same notation, right? That's such an important thing. So when we look at we look at notations, we look at sometimes you also have situations where the oral tradition and say a notated version just don't talk to each other. Some places yes they do, there are overlaps and you can find synergy nu vechikalam at least some extent. Sometimes they just don't talk to each other, right? So as a scholar how do you look at that? How do you look at this fact that these two, and I at some point I also say even the notated is a oral tradition in the sense orala kattunadha எழுதிருக்கா to whatever extent. What do you do when they don't completely match at all? சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கறச்சு என்ன பண்றது? Maybe look for something else. ஏன்னா இன்னொன்று வாட் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் இஸ் இப்போ அட்டதாள வர்ணம் நம்ம வர்ணம் அப்படின்னாக்க இந்த எடுப்பு அப்படிங்கிறது வந்து கீர்த்தனையில வந்து மாறுறது. வர்ணத்துல எடுப்பெல்லாம் வந்து மாத்துறது இல்லை நம்ம as a condition. அதனால கொஞ்சம் தப்பிச்சது வரணும்ல ஒரு அளவுக்கு. இதுல வந்து மாத்தி கொடுத்திருக்காரு நோட்டேஷன்லயா. ஆமா. சோ இப்போ வந்து சோ லைக் எக்ஸாம்பிள் சரணம் லைன்ல தான் மீனா, நாட் பல்லவி அனுபல்லவில இல்ல. பட் இப்போ வந்து மகுவ அது அந்த மாதிரி ஹ்ரஸ்வ சிலபலா இருந்ததுன்னா சரணத்தோட பிகினிங், அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வரம்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் சரி க மகுவ அப்படின்னு நோட்டேஷன்ல கொடுத்துருக்கு. நிச்சயமா கச்சேரி பாடிருக்கு, டவுட்டே இல்ல. இந்த ஒண்ணுதலாம் பாடணும்னா நிச்சயமா மேடை ஏறி இருக்குது, அப்போ அங்கதான் வரும், அது வேற எங்கேயும் வராது. It's very interesting. That's very interesting. You look for no, but that's such an interesting thing that so somewhere even concert music is talking to the way people notate it, right? Yeah. Definitely. பாடுறது சில பேர் தள்ளி பாடுவாங்கிறது பட் இது நோட்டேஷன்ல போடுறது ரொம்ப ரேர். இப்ப நம்ம சொல்லி கொடுக்கறச்சே we will not teach this. இது சொல்லி கொடுக்க மாட்டோம். இது நம்ம இன்ஃபேக்ட் கிளாஸ்ல கச்சேரியில பாடுவோம், இங்க பாடாதேன்னு கூட சொல்லிடுவோம், அது கூட சொல்லிடுவோம் நம்ம. Very interesting, very fascinating. Just one more interesting thing is in the when you do kalpana swaram preceding or succeeding or அந்த phrase-க்கு தகுந்த மாதிரி முன்னாடி இருக்கிற ஸ்வரத்துல முடிக்கணும்ங்கிறது. ஏன்னா இதெல்லாம் beginners for musicனு வேற போட்டுருக்காரு. இதெல்லாம் definitive things that we tell beginners. Yeah. But so this where he has notated மனோதர்மம்னு இன்னைக்கு நம்ம சொல்றத வந்து அவர் சும்மா இதெல்லாம் பாடி பழகினா ஸ்வரங்கள் கல்பனையா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹோல் கல்பனை பல்லவீஸ்க்கு போட்டிருக்காரு. சோ அதுல வந்து கானலோல கருணாலக்கு தோடியில தப்பாம எல்லா ஸ்வரமும் கானலோல இஸ் பிகினிங் இன் காந்தாரம் யூசுவல். தப்பாம எல்லா ஸ்வரங்களும் நிஷாதத்துல தான் முடியுது. கரி சனி கானலோல. So then should we assume that Gandharam from the beginning is sung from the knee in the kirtanam? கீர்த்தனத்திலே actually நீல முடியாது. இந்த சின்னசுவாமியோட கீர்த்தனம். So maybe you have to take the ga only from the knee. I'm just yeah, that's what I'm thinking immediately, right? So அதனால நிஷாத்ல முடி சனி க அதுக்காக ஆமா சொல்றாரா? And it circumvents in a way that சரி க அது கூட அந்த ப்ராப்ளம் குள்ள போல நான் இப்போ. But it's very interesting to see when it is written down in a text that much of
it should be like this-ங்கிற ஒரு thought இருக்குமோன்னு தோன்றுது. There's another thing, no? Sometimes, like for example, some things that are printed in the book is not there in the vocal rendition. Yes. You know, for example, I think கொனியாடி நாப்பையோட அந்த கீழ்கால ஸ்வரம் ஒன்று இருக்கு. அது நம்ம யாருமே கச்சேரியில் ஜாஸ்தி பாடுறது கிடையாது. ஸோ ஹவு டு தோஸ் திங்ஸ் கோ மிஸ்ஸிங்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லைக் ஆத்தரே கொடுத்துருக்காரு, அவரே கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு, சந்தேகமே வேண்டாம். பட் கச்சேரியில் நம்ம பாடவே மாட்டோம், ஒரு மேடையில் பாட மாட்டோம், சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டோம். How do those things, I mean, what do we do when these are missing? Do we retrieve them? All these questions happen, right? Absolutely. But அதுக்கு வந்து when சும்மா வேற ஏதோ ரிதா ராஜன் மேம்கிட்ட பேசுறச்சே, so she was saying திருவத்தியூர் தியாகையர் வந்து அவர் வர்ணங்கள்லாம் பண்ணிட்டு பிருந்தாமாட்ட கொண்டு வந்து தனமாட்ட கொண்டு வந்து இதை வந்து உங்க வாயால பாடி கொஞ்சம் சரி பண்ணி கொடுங்க அப்படிம்பறான். ஸோ இந்த நொட்டேஷன் சரி பண்ணதுக்கு முன்னாடி எழுதினதா அப்புறம் எழுதினதா யாருக்கு? So actually this is probably how the oral and the notation really they talk to each other. Talk to each other, but we don't know how they talk. No, but I think it's also says something about the past in some way, right? That there was this communication between the, shall we say, scholar, author, kacheri paarrava, you know, or people who just sang but did not do both. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்திருக்கா. மேடையில பாடாம இருக்கலாம், பட் சங்கீதம் தெரியும், பாடுவா, மியூசிஷியன். ஸோ இவாளுக்குள்ள ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன்ஸ் எப்பயோ இருந்திருக்கு. அண்ட் ஸோ இவ்வளோ டைட்டாக நம்ம பேசுன மாதிரி அகாடமியா அப்படின்னு தனியாக, கான்சர்ட் மியூசிக்னு தனியாக அந்த அளவுக்கு இருந்தால் முன்னாடி பேசுகிற another point I want to talk about, which we were discussing just before we put on the camera, is where is there a space today, for example, not to think in a academic publishing sense, where we can discuss these things? You know, what can we do to create those spaces? Because otherwise, and I fear this is my personal opinion, is that what is happening in the performance side is that it's just becoming a mechanized thing. That you noticing a performance, நல்லா பாட தெரியும், சரி கச்சேரி எப்படி பாட தெரியும், ஒரு ஆடியன்ஸை ப்ளீஸ் பண்ண தெரியும், and then that goes on, right? So the musician also is not really thinking in that serious thing. Then you have the another stream where I want a PhD. நான் பிஹெச்டிக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுமோ பண்ணுறேன், ரைட்? அது பிஹெச்டி எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி நான் பேசல இப்போ. பட் யூனோ, ஸோ தீஸ் டூ போத் இன் அ வே, இஃப் ஐ மே சே, are not spaces where people are seriously thinking and engaging with music. How can we create spaces where that can happen? Yeah, I think it is very important because we can see the lacuna of the space in both these areas, types of engagements. Yeah, so adanala it is definitely very very necessary. Maybe like I said, I've always felt Music Academy was a space which you know, encouraged that sort of engagement, because it's like people who didn't know to actually verbalize or write in English அந்த காலத்துல also. I saw one where there is an acknowledgement. Ghatam Vidwan has given his article. He acknowledged that this person has been my translator and scribe. But the way that article is written, you know, it's oral. Correct. But there was space for putting that idea into a text. Exactly. So அந்த மாதிரி overlapping of these engagementsங்கிறது வந்து is something. This also does something, no? I mean, as you're speaking, it strikes me that we are also in a way இப்போ வந்து ஒரு intellectual activity. அது கூட நிறைய வந்து இப்போ vocabulary-குள்ள சேர்த்துட்டோம். இப்போ ஒரு intellectual activity is judged on what words you use, not on what you say, right? அந்த காலத்தில் they were, இப்போ ராகலக்ஷன் டிஸ்கஷன் நடக்கும்போது யூ கேன் சி மியூசிஷியனோட ஒரு பழமையான மியூசிஷியனோ ஒரு ட்ரெடிஷ்னலாக வந்த மியூசிஷனோட ஒக்காபுலரி வேறு மாதிரி இருக்கும், ஒரு லாயரோட ஒக்காபுலரி வேறு மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஸ்காலரோட ஒக்காபுலரி வேறு மாதிரி இருக்கும். பட் அந்த மூணு வே ஆஃப் திங்கிங், இஃப் ஐ கேன் செப்பரேட் இட், அண்ட் அது எல்லாத்தையும் தே கைண்ட் ஆஃப் அக்செப்டட் as different ways of thinking about a subject matter. Right? இன்னைக்கு I don't think we even have that space. இப்போ there's possible that நிறைய musicians அவளுக்கு they may not use the right words. ஒரு ராகத்தை பேசணும்னா அவன் அந்த ரைட் வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவாலாம் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா they may not know. பட் அவள் சொல்கிற விதத்தில், அவள் அனுபவத்தில், அவள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் there is knowledge. Yes. Right? So we don't even have a space to respect and recognize and learn from that knowledge. Right? So I think that what you're saying is very important, because this will bring together different ways of even looking at the same matter.
Yes, and see the other thing is that for younger musicians like us, it is very important that we in the oral history archive project, or one of those ideas was that we listen to people who are experienced in the field. Correct. We might not able to make out what they want to Correct. say fully, but there needs to be a record of it. 100%, 100%, And yeah. so that So true. because namble all of us I think have been through this, that நம்ம குரு ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருப்பா, but you actually after 20 years you understand, oh maybe this is what they meant. exactly. அந்த டைம்ல புரிஞ்சிருக்காது, or casual. I have a story for that, which I've said many times. I sang Bhairavi in a radio recording once. Radio live. அப்பெல்லாம் live, இப்பெல்லாம் live கிடையாது, live 8 o'clock. நான் பாடி முடிச்சு I come back home, first call சண்முக ஸ்ரீனிவாசையர். ரேடியோ கேட்டேன் அப்படின்னார். சரி என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல எனக்கு. உனக்கு கொலுவை ஒன்னாடே தெரியுமா பைரவியிலன்னு கேட்டார். அடுத்த கொஸ்டின். அதுக்கு மீனிங் என்னென்னா, என் பைரவி அவ்வளோ மோசமாக இருந்தது மீனிங். இதுதான் மீனிங். ஆனால் அவர் சொல்லவே இல்லை அது. தெரியாது மாமா அப்படின்னு. இப்போ வா அதுக்கு அப்படின்னு. I went home. I remember when he taught me that கோலுவை, அந்த தெய்வத்தை காமிக்காத, அந்த கோலுவை பாட ஒத்துக்க மாட்டார் மாமா. கோலுவை இது சொன்னார். அப்போ எனக்கு புரியவே இல்லை எதுக்கு சொல்கிறாரு. இப்போ எனக்கு ஐங்கார் வாழலாம் கூட கோலுன்னு பாடியிருக்கார். இது இன்னும் மாமா இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு நான் அப்போ விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் சம்பிரதாய பிரதர்ஷி திறந்து பார்க்குறச்ச, சதுர்ஷி தெய்வத்தை பற்றி பார்க்குறச்ச தான் this was the way of avoiding showing it ன்னு தெரியுது. So like you said, there are so many things that they just tell you very casually as a practice that come many years later back to you and say, oh, maybe this is what they were meaning. It's such a, and it brings together words that you think are separate, yeah. No? And actually அது in a way teaching அப்படின்னு பார்க்கறச்சே அந்த தாவே வேண்டாம்னா நம்மளுக்கு பனியான்னு நம்ம ஆமா அது கரெக்ட். ஆனா அது பாடறச்சே தானா எக்ஸாக்ட்லி அப்படி இன்னைக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்கறச்சே maybe you are saying the same thing. Yeah, probably, yeah. So that is, but I mean that's what it's so there is so many layers to how we can think, we can sing, we can pause also. So thank you so much, Sumithra, for this absolutely fascinating conversation. And like with all conversations, we can go on like this, I don't know for how long, but thank you so much for coming and giving your time and having this conversation. Thank you so much. Thanks.